First of all, I was very happy to be invited. Преди всичко съм много щастлив, че бях поканен тук by the Bulgarian Agent Association. От Българската асоциация на футболните агенти. And by President Mr. Danchev, obviously. Чийто президент е господин Данчев. We are here today as representatives of AFA, the European Football Agents Association. Ние тук сме представители на Европейската асоциация на футболните агенти. And we are here because we welcome the initiative from Bulgaria to join us. И ние сме тук, защото ние приветстваме идеята на Българската асоциация да се присъедини към нас. In our activities to make life and business easier for player agents. Дейност да правим живота на агентите на футболните агенти по-лесен. In Bulgaria and in Europe. В България и също така в Европа. Since April 2015, we have new regulations from FIFA. Както знаете сигурно, от април 2015 година ние имаме нов правилник на FIFA, нова регулация на FIFA по отношение на дейността на футболните агенти. And those regulations make that every country in Europe has different rules when it comes to regulating the profession of players agents. И тази регулация позволява отделните държави да имат различни правила, които да определят дейността на футболните агенти. This has an impact in the activities of the agents themselves, but also a lot of impact on players, clubs and associations. Това има голямо значение за дейността на футболните агенти, но също така и за дейността на асоциациите и на играчите. FIFA has left us in the dark in that respect. FIFA ни остави на тъмно в този аспект. And now, together with other stakeholders in European football and the European Commission, и сега заедно с други, които имат интерес в футбола, we are trying to come to a system that is workable for every agent. Ние се опитваме да създадем система, която да работи за всеки един агент. And that is the same for every country in the European Union. И това се отнася за всяка една държава в Европейския съюз. And could therefore also be of benefit for Bulgaria. И това със сигурност би било от полза и за България. So today we took the first step. Така че днес ние положихме началото to reach mutual recognition of qualities of players agents in Europe. Да постигнем взаимно разпознаване на квалификациите на футболните агенти в рамките на Европа. We spoke about creating one quality certificate that will enable an agent in one European country to work in every other country under the same conditions. Говорихме за възможностите за създаването на така наречен европейски сертификат, който да дава възможност на даден агент от дадена държава да практикува в други държави в Европа. And we discussed that it would be necessary to have one international tribunal to deal with international conflicts between agents and their clients. И също така дискутирахме възможността да има един международен съд, който да разрешава споровете, които възникват вследствие на дейността на футболните агенти, които могат да бъдат с клубове, с играчи и така нататък. And we brainstormed together about the best way to achieve this in Europe and how to involve Bulgaria in these activities. И ние разсъждавахме как по най-добър начин може да постигнем това и как да въвлечем и България в този процес. So in summary, that's what we have discussed today. Така накратко това беше, което ние дискутирахме днес. And I'm happy to answer any questions that you may have. И аз ще бъда много щастлив да отговоря на всякакви въпроси, които може да ми зададете. Thank you, Mr. Мартенс. Имате думата, ако има въпроси. Mr. Martens, what is so dark about the football agents?
which FIFA left you, because in Bulgaria some people even say that there is no such thing as football agent anymore. Is that true? To ask the question is to answer him. It is quite dark if you believe that there is no football agent anymore, because there is a football agent and maybe even more active than before. What is dark is not, in my perspective, the activity of the football agent, but what is dark is that it is almost impossible for a football agent that is working in a country in the European Union to know what kind of regulations apply to his profession in another country. That is what is dark now. And FIFA turned out the light and created the darkness, because before they had a licensing system which was the same all over the world. Now, if you want to work in Europe alone, before you had one license, now you need to pay at least 21,000 euros to be able to work in every country, where before you worked for free. In a nutshell. Така, значи той не е съгласен с това, че няма вече футболни агенти като такива, защото това беше въпроса. И всъщност те продължават да съществуват. В момента обаче FIFA вече не регулира тези отношения, тъй като те ще се регулират от всяка една държава, и в момента практическия въпрос е, че един агент, за да може да упражнява дейността си в други държави, трябва да плати към 21 000 евро. И също така, точно поради тази причина той счита, че FIFA, образно казано, е изгасила осветлението и оставила този бизнес, именно бизнесът на футболните агенти, на тъмно. Това има предвид, защото това беше въпроса, защо смята, че... Защо изказа такава хипотеза, че FIFA е оставила бизнесът на футболните агенти на тъмно. И също така каза, че в момента това е проблема, че е невъзможно за футболните агенти да знаят каква е регулацията в отделните държави. Именно в този смисъл е много голяма ролята на Европейската асоциация на футболните агенти, която може да способства и да спомогне този процес да се случи. FIFA е взела своето решение по този въпрос. And I'm not disrespectful of FIFA. Той не иска да се отнася неуважително към FIFA. Because they can choose to do whatever they want to do. Те могат да изберат да правят каквото те смятат за правилно. And they chose this direction. И те избраха тази посока. And we raised our concerns. И ние повдигнахме нашите притеснения. And I believe that we will soon be able to have a next talk to FIFA. И вярваме, че скоро ще имаме шанса да говорим отново с FIFA. But we don't have the expectations that FIFA will go back to the system like it was. Но ние нямаме никакви очаквания, че FIFA ще се върне към старата система, както е била преди. So we believe that we need to talk to other organizations. Така че ние вярваме, че трябва да говорим с други организации. To reach a result which is favorable to us. Да постигнем резултатите, които биха ни задоволили. And that can be accepted by FIFA. И които да бъдат приети от FIFA. Yeah. Membership of AFA. Членството в Европейската асоциация is open to national associations of agents. Е открито за национални асоциации на агенти. Today we have 15 members. Към днешна дата ние имаме 15 членове. The bigger football nations, bigger football leagues. От по-големите футболни нации и лиги. So the big 5 leagues and големите 5 лиги. Netherlands, Portugal, Холандия, Португалия, Denmark, Sweden, Дания, Швеция, Switzerland, Austria. Швейцария, Австрия. And then we have 4 members which are not from Europe. И ние имаме 4 членове, които не са от Европа, but they associated to но те са асоциирани. Our objectives, and that is Brazil, Argentina, Japan and Australia. И това са Бразилия, Аржентина, Япония и Австралия. So that is how we are represented at this moment. Така че по този начин ние сме представени към този момент. I would like to refer you to our website. Бих искал да ви насоча към нашия уебсайт. But unfortunately we're restructuring that because the whole system has changed and we are changing also the structure of the site. Но в момента преструктурираме сайта, защото цялата система, очевидно, на регулация на футболните агенти беше наскоро променена, така че в момента той не е толкова актуален.
when the Bulgarian Association will be a member of the European? Well, we spoke today about requirements for membership. Днес ние дискутирахме изискванията за членство. And I believe that these requirements could be met quite soon. И аз вярвам, че тези изисквания могат да бъдат изпълнени много скоро. And it's up to the proactive attitude of the Bulgarian Association to submit the request. И това зависи от инициативността и проактивното отношение на Българската асоциация на футболните агенти. Okay, I don't want to give you a political answer. Той не би искал да даде политически отговор. Because that's not what you want as a journalist, right? Защото това е, което вие искате като журналист, нали така? So I'm gonna commit to a time period. Така че аз ще се придържам към срок, конкретни срокове. I think 3 transfer windows. Мисля, че 3 трансферни периода или трансферни прозорец. Starting the summer, yeah. Започвайки от лятото. Лято, зима, лято. Ambitious, huh? Амбициозно. I think it's possible. Yeah. It's your opinion. Yeah. But you're a Bulgarian, so you're very active. Let me say this, the European Commission is not that fast thing. Nothing in Europe is going so fast to take only 3 transfer periods. Yeah. We'll see. Ще видим. What kind of benefits will have the agents after start working? Maybe after these 3 transfer windows. Yeah. Какви ще бъдат ползите от членството? The benefit is that if we would have such a European certificate, ползата е, че ако вие имате такъв европейски сертификат, or at least in a number of European countries, най-малкото в определен брой европейски държави. I'm being a bit more careful, you understand. Трябва да бъда малко по-внимателен, разбирате ме. It will be easier for an agent to work in another country. Ще бъде по-лесно за даден агент да работи в друга държава. In the ultimate situation, в крайна сметка, best situation, yeah. Да, при най-добро стечение на обстоятелствата, an agent that is member of the Bulgarian Agent Association, агент, който е член на Българската асоциация на футболните агенти, could work, for example, in Germany or in the Netherlands or in Italy, би могъл да работи, например, в Германия, Холандия или Италия, without having to register in every specific country with the documents and with the payment of the amounts. Без да има нужда да се регистрира във всяка една отделна държава, като попълва документи и заплаща различни суми. And that advantage will be the essence of the free movement of professions in Europe. И това предимство ще бъде в основата на свободното придвижване на агентите в рамките на Европейския съюз, на Европа.